Ki te whei ao ki Te Ao Mārama. Ko te rohe kiwi o mua, ko Hilda Peters, ka karawhiu atu ki ngā mahi kaunihera a rohe. If I can help in any way to make that change, then, anei aho, here I am. He tū mahi ki aura tika e te hiahia o ngā kaimahi hanga tākai e porotū ana i Tāmaki. He kai-hāpai i ngā mana reo Māori ka kōrero i mua i te rā whakanui i te 50 kautau no te petihana mo te reo Māori. Kei ngā mauna whakateitei o te motu whānui, rarau mai ki Te Ao Mārama. Ko te kai tākoro o mua o te kapararau he kiwi, Māori All-Stars, Warriors hoki, ko Hilda Peters, e tahuri atu wana te aro ki te kimi tūranga i te poari a hapori o manurewa. Kua roa nei a Peters e hāpai ana ina mahi kaupare i te mate korona i te marae o manurewa. Nā kua ana wheako katoa ka whakamahia hei paenga mo tōna hapori. Kai atu mama harawira te roa nāke. Atu i te papa tākaro riki, tatu atu ki ngā mahi tōrangapū a rohe. Hei tā Hilda Peters, aha ko te whānau, te take. Our whānau are reaching out to us, they want change. And it's about time that, if I can help in any way to make that change, then, anei aho, here I am. No ngā kāwai whakaheke o te whutupōro riki a Peters, atu i tōna pāpā, heke iho ki tōna whakareanga. Out in the corner, inside step, and it is another try. Hilda Peters crosses the line. Basically, I got a whole whānau full of that play rugby league. My dad used to play rugby league for Manurewa. I think they were called Southern United back in the days. And then we went out to Papakura, and I have 3 other sisters that grew up playing rugby league along with my brother. He was a junior Kiwi. Ko ia i te hāputa o ngā mahi kaupare i te kowhiori i te kaumaiwa i Manurewa. I nai nei nā, kei te angātu te titiro kia tokaria i te ngaihe ki roto i tōna hapori. Kei te kimi tūranga ki te poari a hapori o Manurewa. Here at the marae, we've vaccinated over 60,000 whānau. So, whānau coming through this marae and meeting whānau, talking to whānau, you then get a real good idea as to what struggles our whānau have been going through over the last 2 years. Hei tā Peters, katoa o ngā take hei kawenga mana, e hanga iana ki te whānau me ngā raruraru kua ki te nei ia. So it's living costs, it's whānau not being able to provide like they used to with kai, let's be honest, petrol. It's our day-to-day things that, we used to always, it was just something we did, but now it's like we are just struggling. Tūmama o Harawira, Te Ao Mārama. E porotū ana ngā kaimahi o Opal Packaging i te tonga o Tāmaki Makaurau. Awa ke i ngā marama e ono e ata whiriwhiri hiana he utu mahi pai ake. Ko te hiahia o ngā kaimahi o te kamupene hanga tākai i manukau, ke ahu whakamua ngā kōrero mō ngā utumahi roto i ngā whiriwhiringa o te wā mō tētahi kiri mana tōpū hou. Anei a muri whei. Ko ngā kaimahi o Opal Kiwi Packing e porotū nei. It's all about cost of living, inflation, rent, gas, groceries. And it's also about my mokopunas. Tōna tahirau whiti te kaunga me mauni ana o e tū, I mutu I te mahi I tēnei rā. Kia koke whakamua ai ngā whiriwhiringa utumahi me te tumanako, mā te whakakore I te wā mahi ki tua I o rātou haora mahi e pai ake a I te anamata. We're not getting any younger, but the way things have been structured in this country at the moment has put us to a place where we have to keep working, and not just myself, but my wife as well, and I'm sure a lot of wives are doing the same thing too. A lot of these people here, especially in Auckland, they do a lot of OT, and they're having to do OT just to meet the cost of living. So their base rates need to lift. OT shouldn't be, about having to put kai on the table. It shouldn't be a necessity, but it is for our workers.
Mō tēnei kaimahi o te whakaokotahitanga o E2, me puta he whakautu i te kamupene mō ngā whiriwhiringa utu mahi, kia ora pai ai ngā kaimahi me o rātou whānau. We've already gone to mediations, both parties. The employer did put an improvement on the offer, except it got rejected. It wasn't acceptable by our members. It's still below cost of living. So our people need a decent pay rise. Aha, kua te aha, ka pūkeke e nei kaimahi kia tutiki rā anō ai warātau e tono nei. It would be a great help towards mortgages, towards my whānau's rent, things like that, or my young ones, just to try and help them as well. No, every little bit will help. My members are pretty staunch in that. They're saying, till we get what we want. Actually, better, till they get what they need. Ki te kore e kitea he whakaetanga hei te rāhina, e mea ana e nei kaimahi, ka hoki mai rātou ki te pai o porotū. Muri whei, Te Ao Mārama. Nā i whakahoki kōrero atu Himaia Opal Fibre Packaging Aotearoa i ngā meneti tata nei. Ko tā te kamupene, kai te whenawhena tonu rātou i tētahi whakaetanga ohumahi me wā rātou mema me te whainga nui kia tae ki tētahi whakatauna whakamutuna. Nā he tohu a motu kua uhia ki te hōtaka kaupapa Māori, e āki nei ngā tamariki Māori ki te ako i ngā kaupapa pūtai ao, te hangarau, te mahi pūkaha, te pāngarau, ara ngā marau STEM. Ko te pūhorotanga o te ao pūrau, tērā i tohua ki te tohu matua o ngā tohu kanorau o Aotearoa i tēnei tau. Ko te mātauranga Māori hoki kua tui aki ana kaupapa ako. Ka ina kura whātekau māwaru huri i te motu tēnei hōtaka e whakahaere hiana, hei tautoko ake iangai Māori ki te whāinga ara STEM. E ai ki te whakaiwhakau o te hōtaka kia Naomi Manu, mā te āta tautoko i ngā rangatahi ki ngā ara e whai mahi ai, e rahi haere ngā kaimahi Māori i ngā tūrāngai mahi katoa. We know that young people transition into employment similar to their parents or their parents' social network. And so we also extend that social network through our kaupapa whānau approach within the Pūhoro kaupapa. So that means that rangatahi have access to the Pūhoro Partner Network of over 140 different STEM organisations. And these are organisations who are working closely with Pūhoro, who are committed to providing culturally safe environments for rangatahi as they move into the workforce. He mātanga kohi i ngā tatauranga taupori tāngata. He mātanga tikana Māori hoki a Edward Te Kohu Douglas, kua mate. E waru te kaumatahi o nā tau, ka mate ia i tōna whare kaumātua i nā nahi. No ngai tahu, Ngāti mā moe a te kohu, he kai ako whare wānanga i nā take mātai whenua, hangarawa pūmau, mātauranga hapori, mātauranga tikana tangata me nā tikana Māori i te herenga waka, i te whare wānanga o Waikato i wai papatau matarau. Nāna hoki tohu te kōmihana te karauna i Aotearoa mō ngā ture pāpori. Ara hoki nā kare me i whakatakotohia e ia ki te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, pēnei te kare me o Manukau, o Ngāti Awa, o Te Reo me te kare me ara tuku pāpāho. Hei te haurua mai i te kaumātahi karaka i te ata āpōpō tūwai i te karaka mōna i te whare nehunga o Simplicity i te rapa. Nā hoki mai ana ki ngā take o Te Ao Mārama, kei tua ke tonu, kei te haere ngā kapa o te moana nui a kiwa, ki te whakataetae whutuporo i puhua whenua o te tauā moana, hei whakanui i ona tau 25. Hoki mai anō. E whakanui ana te epu whutuporo o te tauā moana o ngā hoa whenua o Ingarangi. I tōna huritau 25 i tēnei tau. Kua eke ki te wā e hono ngātahi atu ai rātau ki ngā uri no te pūā wanga o te moana nui a kiwa.
E whakarite tahi ana e nei kai tākaro I mua I tā rātou wehenga ki Plymouth ingarangi hei te rāpa e tū mai nei. Hei tā e nei pia o te tauā moana hei tā Conrad Kutia, uri o ngā tiparau, rāua ko Paula Ulukai uri o tonga e tino hikaka ana ngā kai tākaro ki te tuku I o rātou katoa ki rungi I te papa tākaro. Feeling awesome. It's an awesome opportunity to be a part of this environment with our Pacifica partners. And yeah, just honoured to be here at the moment. Yeah, it's a pretty surreal feeling. I never expected an opportunity like this in the Navy, so it's good to cooperate with the other navies in the Pacific. Hei tā kāpene Richard Walker, he whakataitai tēnei kua tai ki tōna taurua te kaumārima. He tuatahitanga tēnei te whakarauika mai ngā kai tākaro no ngā motu ākiwa ki raru I te ingoa o te taua moana. And so this team that you're seeing today is called Te Ao Mārama, so Warriors of the Sea, and it's a team made up of the combined young rugby players from Tonga, from Fiji and from New Zealand. And so what we've done is formed a team from the Southwest Pacific Navies, and we're competing in a competition called the Commonwealth Navy Rugby Competition, and that's traditionally competed for by the Royal New Zealand Navy, by the Royal Australian Navy and by ourselves. It occurs every 3 years, and so this year it's occurring in Plymouth in England, and we compete for 2 trophies. So there's the Cup, the Commonwealth Navy's Rugby Cup, and then there's also a shield, which is the Stokes Shelford Shield, which we compete for between ourselves and Australia only. Ko tā Buck Shelford tētahi o ngā ika āwhiro no te tauā moana I mua I tāna ekenga ki te toi o te hākina ki na whitupōro. Kuia tonu tētahi o ngā pau o te tima nei, kua riro māna rātau e ārahi ki tā rātau tukinga ki ngā kapa o ingarangi o Ahitereiria hoki. Kāre kore kā rongo ngā pia I te riri o Buck ki te hinga rātau I Ahitereiria. Buck Shelford is the patron for rugby for the Navy. He was a PTI in the Navy himself many years ago. He then left the Navy to pursue rugby, as we're all well aware of. And so he's our patron, and luckily for us, he's coming with us up to the competition. And with him comes obviously a lot of mana, but he also brings a lot of technical experience and knowledge. And so he'll talk to the team, give them some guidance, not just on the technical side of things, but also on the way to play, how to deal with those tough situations. And because he comes with a lot of mana, he's a tall toter amongst the forest of rugby players. And so the team in its entirety is just absolutely excited about the opportunity to have him there on the sideline. Now, I think they're a little bit nervous about the Stokes Shelford Trophy, just in case we lose it. The bus trip on the way home may not be that comfortable with him there, but I'm sure we'll beat the Australians to retain it. Hoi anō, e hara I te mea kānoho puku e nei uri o te moana nui ākiwa. Definitely have to be a bit of confidence in the team, and we've got good players and definitely confident enough to do well in the tournament. Kārere atu te tīma nei ki ingarangi hei te wenere e tū mai nei, ka tākoro atu ki te ope tauā moana o Ahitereiria kia ingarangi hoki. Hoi anō, tōna wā tātou ki te ai, ka o tipēhea. Michael Cugley, Te Ao Mārama. Ai, nei rā whakanā tākoro mai te kapa kirikiti Māori o Tāmaki makaurau mo te wā tuatahi ni e tahi tukina T20 e toru ki te tira o ngā kuki airani. Kua kai te whakaharatau ngā kuki airani mo tētahi whakataetai whaiurunga ki te ipu o te ao, ko tā te kapa Māori, he kaupapa kē tēnei hei whakatairanga ake I tēnei tākoro ki te Māori me te tūhono anō wai ki tō rātou taha Māori. Kua roa a kirikiti Aotearoa e whakarita ana I tētahi kapa Māori mō ngā tauira kura tuarua, kei te kite inaia nei aua hua ki te reanga pakeke. It's important to keep growing Māori and Pacific population and participation, showing them that there is a way for them to represent their regions, maybe not in a conventional way, but also in a Māori or Pacific ways. Kāre no te kapa Māori o Tāmaki makaurau kia tākaro tahi tainua ki e nei rangi whakatā, atu I te tutuki I tērā wawata nui a Mamaku Tillet, ko te hari nui ona kia ruku atu ai ona kai tākaro ki tō rātou taha Māori. A traditionally English sport, but let's create an avenue or a pathway where they can be Māori as well as play cricket. So
giving the players a connection with their whakapapa and who they're representing iwi-wise, I think is important. And also, showing them other aspects of Te Ao Māori and tikanga Māori as well, in case they're not totally aware of those aspects. Ka tākaro te kapa nei ki ngā kuki airani i ngā kēmu e toru ki Tāmaki ma kaurau, a he pērā te kapa kuki airani ki tā te kapa Māori, ara kaore nō rātou kia tino tākaro tahi. Engari ka te whakanui tonu tia tō rātou ahurea i mua te tuki ki Moutere ke hei ngā wiki tata nei. So the likes of Av, who plays for Central Districts, hasn't actually met some of his teammates who are residents in Cook Islands. So it's important for them to come together as a team, play as a team, before they head off to the ICC qualifiers. He timatanga noa tēnei mā te kapa Māori, ana ko te awhera nui a Tilit, ka rite tonu pēr ngā tākaro o te kapa Māori ki ngā whenua tauhau o te ao, a haere ake nei. ICC qualifiers happen, regularly. So hopefully in the future, we'll have more fixtures against international Pacific sides or even maybe Indigenous Australian sides. At this stage, we're looking at fixtures domestically. So Labour weekend, we have 2 fixtures against Northern Māori. Hei au pōpō tūai ngā tākaro e rua ki te kāreti o Makarini i te rāwhiti o Tāmaki makaurau, a hei te ratapu te o tingatu o ngā kēmu katoa. James Perry, Te Ao Mārama. Ai te kaumā whao mahuru, ka whakanui a te 50 koutou no te petihana o Te Ao Māori I tukuna ki Pāremata I te tau whitu te kaumārua. I kōrero mātou o whakaata Māori, ki te tahi o nā kai whakamatara mato o te petihana I Tauwawa. Kia tākuta Joe Te Rito. Me pēnei taku kōrero. Nā te hangarau Pākehā, nā te reo irirangi Pākehā I patutaku reo, I uru tomo taku hinangaro, oku taringa, I tērā wā, I ngā tau 50, ngā 50s, ne? Koera te reo I tino rongo mā te ngā tau ono te kau o tērā rautau, koera te tino reo I rongo mātou. Nā reira, ka uru tērā ki roto ia mātou, he tāmi I tō mātou ake reo Māori, koera ki te mate. Nā reira, nō muri ka whakaaro au, ko te reo irirangi tonu, ko te hangarau Pākehā me whakamahi hei whakaora anō I tō tātou reo. Koera te tahi mea nui. Ko nāna I tango, nāna I patu, māna e whakaora mai anō. Nā reira, miharo katoa anau, te whakatūtanga o te reo irirangi o Ngāti Kauhungunu, te pauaka whakaata Māori, e rā kaupapa katoa, te hangarau, e puta ana te reo I tēnei wā me taku reka katoa I pērā ai. Ka haere au ki te whare wānanga I Wikitoria, ko au te mokopuna, ko au te mea tuatahi o tō mātou whānau kia haere ake ki te whare wānanga. Nā reira, he mea nui, he mea hou ki au tērā I te tau whitu te kaumātahi. Ka tūtaki au ki aku hoa me kino ngā hau e whā. Ko mātou ngā mea tāne e noho ana I roto o Weahouse te whare noho mo ngā mea tāne I Wikitoria. Nā ko mātou tokorima pēr I nei, ko Tāmaroa, ko Rangi Nicholson, ko Rāwiri Rangi Tauira. Ko whai Jews I te noho ke a whai I tōna kāinga taho na mātua, I karori, ko mātou ngā mea tāne me ki o tō mātou reanga, ai uru mātou ki roto I te rōpū o te reo Māori. I roto au I te rōpū o te reo Māori, ka pōtingi au hei tiamana, hei prehetini mo te rōpū a ko ngā Māori o roto I ngā whare wānanga, te Federation of Māori Students. Ka reno au I taua hui rā. Hoi no ko Kathy Juice nāna au I pōti, kia noho au ko au hei prehetini. Nā reira, hoki rawa atu au ki pōneke I muri ngā hararei, ka kia mai, ko koe te prehetini. Nā reira, me aha au, hoi no, ka whakawhaiti au I aku hoa, I a Tāma, I a Whaimutu, I a Rāwiri Rangi Tauira, rātau mā me ngā mea wāhine pēnā, I a Pia Tamohori mā, a Donna Gardner, Ngaronoa mā, ko mātou I reirei tērā wā, a Maiwini tana o tō mātou reanga. Nā reira, ka tū te hui ki Waiwhetu I te marama o Mei I te tauwhiti te kaumārua.
e ono marama pia i mua i te mautanga o te petihana ki te whare pāremata. I reira, ka tātai katoa ngā whare wānanga ākonga katoa, tai mai a ngā tamatoa, Hannah Jackson mā, i reira ka puta. Ko puta no te kaupapa mo te petihana, i reira ka whakamārotia, ka whakapūmautia, ina ka hoki nei mātou ki o mātou kāinga, ki o mātou whare wānanga, koera te mahi mā mātou. He takatakahi triti, he patopato paupau kuaha te tono waitohu mo te petihana nei. Nā reira, koe rā mātou mahi, takahi ngā triti o Kendala, haere hoki au mātou ki Porirua, ki Takapū wāhia, i reira ka hui hui, nā ka maungia tēnā ki tēnā triti, tēnā ki tēnā triti, haere takirua mātou. Nā waira, ka tae ki te tekau mā whā o Hepetema, i te tau white tekau mā rua, nā ko mātou i rā e haere, kotahi ana te haere ki te whare pāremata. Nā reira, koera tau whakāhua e ki te nei tātou whakāhua nui me ki o te rā wā. Engari, kore rawa i whakaro ka pēnei rawa. I te rā wā, i te mea tamariki noho mātou, tekau mā kāreno au kia eke ki te rua tekau tau i te rawa, puta au i ngā waiwai o aku tipuna, ki te taone nui, kāre rawa i pēnei, ka tae mai ki tēnei rima tekau tau, ka pēnei mai te puawai, te tupu mai te reo i tēnei ao. Me te hiahia tonu o te tangata, o tauiwi anō hoki, ki te ako i te reo, i te mea koe rau i kia i te tuatahira, nā te hangarau i patu tō tātou reo, mā te hangarau anō e whakaora mai anō. Tākuta Joe te rito. Tēnā utoni mai, tai hoake nei kona tohu a tāwhiri mātea. Nau mai anō, i mua i te waiata nā waihirere, kia tahuri tātou ki nā tohu a tāwhiri mātea. Nā hakuaka ki te ake e koutou o kaitaia i a tamanui hei te ata, ka timata rangi nui te tatangi i te pō. Ka marara o na roimata ki te rohe whānui o Tāmaki, me te moana atoa i te ahiahi, ka malte ua ki tūranga nui a kiwa hei te ahiahi pō, na ko nā karawhiu arangi me tāwhiri ki te taha uru. Pukuriri nei te pupuhia tāwhiri tōna hau ki te whanganui a tara, ka toroa a tamanui iona hihi mahana nei ki whakatū, he rangi tino mahana ki o tautahi, te kauma iwa te taumata pā mahana ki reira, kōmaru te rangi ki tāhuna, waihopai, kāri te tino pai. Nā kāti, koe nā Te Ao Mārama i tēnei pō, tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi te taupānga rānei a Te Ao Māori News, mō te roa nā tua mātou kōrero. Nā mā te waiata waihirere, te paipira kupu nā kōrero e kinaki i tēnei pō, atu ia mātou katoa kia aio kia Māori ori hoki te noho.
tiki tiki